Hi everyone, good morning. Welcome back. Yeah. Can you see my screen, everyone? Yeah. Fine. So today we are going to start first service, which is EC2. So everyone created the account, right? Account create chesara. Any challenges? Anyone? Account create chestunnapudu any challenges unnaya? No, right? Yeah. So account should be activated అండి. ఈరోజు అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయితేనే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలరు. సో మీరు you need to create the account, you need to activate the account. So you need to use the proper credit card or debit card to activate the account, right? యా అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత 30 minutes to 45 minutes టైం పడుతుంది కంప్లీట్గా యాక్టివేట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ go through the console and you can check it out. The services are available or not, right? Just go to aws.amazon.com, click on sign into the console. Once you sign into the console, yeah, it will show you all the services. These are the recently visited services. I'm already working on this, right? That is why these are available here. So first time this will not be available here. Okay. Yeah. So here మీరు కంప్యూటర్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే EC2 ఉంటుంది. సో జస్ట్ EC2 క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీకు ఇవన్నీ కనిపించాలి. అంటే అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిందంటే కనిపిస్తాయి, రైట్? యా, ఫైన్. So our first service is EC2 and EC2 is very, very important service, right? So in real-time projects, always we work on EC2. Always we work on EC2. First we'll try to understand what is EC2, why EC2, right? In real-time projects, why we require EC2, okay? So EC2 full form is a Elastic Compute Cloud. Elastic Compute Cloud. సో ఈరోజు 15 minutes ఎర్లీగా వైండ్ అప్ చేద్దాం సెషన్, ఎందుకంటే నాకు ఒక కాల్ ఉంది, ఈరోజు ఆఫీస్ కాల్. ఓకే, యా. సో 9:45కి ట్రై టు వైండ్ అప్ టుడే. సో టుమారో గుడ్ ఫ్రైడే హాలిడే అడుగుతున్నారు అన్నాను, వేరే బ్యాచెస్ వాళ్ళు కూడా. సో విల్ సీ దట్ అండి, నేను అప్డేట్ చేస్తాను గ్రూప్లో. ఓకే, సో టుమారో హాలిడే ఉంటే మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను, లేదంటే మీరు నార్మల్గా క్లాస్కి వచ్చేయచ్చు. ఓకే, యా, ఫైన్. So what is EC2? What is EC2? EC2 is the Elastic Compute Cloud, right? So Elastic, what is Elastic? Anyone? In general, Elastic అంటే ఏంటండి? Elastic, flexible, stretchable, expandable, right? Yeah. Next one, what is compute? What is compute? For example, if you want to buy any laptop or mobile, what we will check? ఏం చెక్ చేస్తాం? కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? సో ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉంది, సిపియూ ఏముంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏముంటుంది, ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తాం, రైట్? యా. సో కంప్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్ఫిగరేషన్. కంప్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్ఫిగరేషన్. యా. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలాస్టిక్ అండి. మన ఇట్ యా, క్లౌడ్లో ఉండే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలాస్టిక్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ క్రియేట్ సర్వర్స్, వీ కెన్ డిలీట్ ద సర్వర్స్, వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ది సర్వర్, వీ కెన్ reduce the services, right? So we can increase resources, we can decrease resources by single click. So this compute is elastic, we can increase, we can decrease, right? So this resource are available in cloud. Mana 2 times C వచ్చింది కాబట్టి EC2. So elastic compute cloud. So elastic అంటే stretchable, compute అంటే configuration, right? ఈ configuration stretchable, ఈ configuration available in cloud. Fine. Yeah, elastic compute cloud. So basically, what is the definition of EC2? What is the definition of EC2? EC2 is a virtual server. EC2 is a virtual server, which is not physical server, virtual server, right? So yeah, in secured way, we can create EC2 instance. In secured way, yeah, EC2 is a virtual server. Yeah, in secured way, we can create the EC2 instance, which is a scalable instance. Okay, yeah. So I provide you documentation, don't worry. Okay, yeah. Now let us go back to console, right? Once log in into the console, ఒకసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత
మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా వస్తాయంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో. సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ EC2 ఇన్స్టెన్స్. EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటండి? అసలు EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? సర్వర్. ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వర్, రైట్? యా. సో మనకి ప్రాజెక్ట్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఒక సర్వర్ కావాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టికెట్స్ రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సర్వీస్ నౌ టికెట్, జీరా టికెట్, రెమెడీ టికెట్స్, రైట్? యా. సో టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ టికెట్స్ చేసి ఆ టికెట్లో డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి వాళ్ళకి, ఎంత ర్యామ్ కావాలి, ఎంత CPU కావాలి, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, ఏ రీజియన్లో కావాలి, ఇవన్నీ కూడా అప్డేట్ చేస్తారు టికెట్, రైట్? సో వన్స్ వీ గెట్ ద టికెట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. రిక్వైర్మెంట్ అంతా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు యాక్టివిటీ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ద సర్వర్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద అప్రూవల్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అప్రూవల్స్ ఉండాలండి. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి అప్రూవల్స్ ఉండాలి. అంటే సర్వర్ కాస్టింగ్ ఎవరు బేర్ చేస్తారు? ఎవరికి వెళ్తుంది? ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వి రిక్వైర్డ్ అప్రూవల్స్. అప్రూవల్స్ ఉంటేనే మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. అదర్వైజ్ యూ షుడ్ నాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ది యాక్టివిటీ, రైట్? సో లేదంటే ఏమవుతుందంటే కాస్టింగ్ అంతా మనకు ప్రాజెక్ట్ పడిపోతుంది, మన టీంకి పడుతుంది, రైట్? సో వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్? సో క్లయింట్కి మనం రిసోర్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. ప్రాజెక్ట్కి AWS నుంచి ఆర్ అజూర్ నుంచి ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్ నుంచి రిసోర్స్ అని క్రియేట్ చేసి ఇస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ప్రాజెక్ట్ టీం నుంచి అప్రూవల్ లేదనుకోండి, బిల్లింగ్ అనేది వాళ్ళ నుంచి రాదు, రైట్? దట్ ఈస్ వై దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా. అప్రూవల్స్ అటాచ్ అయి ఉండాలి మన టికెట్లో. సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ది యాక్టివిటీ, రైట్? యా, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద డాష్ బోర్డ్, EC2 డాష్ బోర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, EC ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్ 0, ఎలాస్టిక్ IPs 0, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ 0, స్నాప్ షాట్స్ 10 ఉన్నాయి, ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ లేవు, ఇన్స్టెన్సెస్ 2. అంటే ఇన్స్టెన్స్ 2 ఉన్నాయి కానీ రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ 0 ఉన్నాయి. అంటే 2 ఇన్స్టెన్సెస్ టాప్లో ఉన్నాయి, రైట్? యా. వాల్యూమ్స్ 2 ఉన్నాయి. కీ పేర్స్, డెడికేటెడ్ హోస్ట్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం వన్ బై వన్. ఓకే, యా. నౌ I required one instance and I want to create one instance. Okay, so now click on running instance here. Yeah, instance state click chesamanడి ఇక్కడ. So whatever servers already available in your console that will show you. So ఈ 2 servers Ohio region లో ఉన్నాయి నాకు. These are in stopped state. Stopped అంటే shut down అండి, right? Yeah. Now I want to launch one instance. I want to create one instance. To create instance, click on launch. Click on launch. Okay, yeah. Once you click on launch, it will ask you to give the name, tag name. Tag name means server name. I can give web server. Web server. Server name I want to give web server, right? Yeah. Next one. సో మనం ఒక సర్వర్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి. ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి కదా. మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఒక ISO ఇమేజ్ ప్యాకేజ్ కావాలి, రైట్? సేమ్ వే క్లౌడ్లో కూడా ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక ఇమేజ్ కావాలి మనకి, OS ఇమేజ్, విచ్ ఇస్ వీ కెన్ సే అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్, AMI అంటాం, AMI, రైట్? అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ AMIs ఉన్నాయి చూడండి. అమెజాన్ లైనెక్స్ AMI, మ్యాక్ OS AMI, ఉబంటు AMI, విండోస్, రెడ్ హ్యాట్, సూసీ లైనెక్స్, డెబియన్, ఇలా చాలా ఇమేజెస్ ఉంటాయి మనకి. సో ఈ ఇమేజ్ యూజ్ చేసి మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే క్లౌడ్ సర్వర్లో ఒక ఇమేజ్ యూజ్ చేసి ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? యా. సో యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్ అండి, ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఏ ఇమేజ్ కావాలో అదే తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడి నుంచి. సో అన్ని ఇమేజెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి, AWS వాళ్ళు అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో మీకు ఇంకా బ్రౌజ్లోకి వెళ్ళాలనుకోండి, ఇక్కడ బ్రౌజ్ మోర్ AMIs అంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ సియర్. సో మనకి ఇక్కడ క్విక్ స్టార్ట్ అని ఉంది చూడండి. క్విక్ స్టార్ట్ ఇక్కడ 47 AMIs ఉన్నాయి. 47 AMIs అంటే 47 ఇమేజెస్, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్, డిఫరెంట్ వర్షన్స్. ఓకే, సో హియర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇమేజెస్ అండి. ఉబంటు ఉన్నాయి, రెడ్ హ్యాట్, విండోస్ సర్వర్స్, రైట్? డెబియన్, సూసీ లైనెక్స్. సో ఇలా 47 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఏ ఇమేజ్ కావాలంటే ఆ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు సర్వర్ని, రైట్? యా. సో అయితే ఇక్కడ మనకు చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కానీ ఒక ఇమేజ్ లేదండి, విచ్ ఇస్ CentOS. ఈ టర్మినాలజీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. లైనెక్స్లో చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. సో రెడ్ హ్యాట్ అన్నా, అమెజాన్ లైనెక్స్ అన్నా, సూసీ లైనెక్స్ అన్నా, ఉబంటు అన్నా, ఇవన్నీ కూడా లైనెక్సే, అన్ని లైనెక్స్. సో ఈ ఫ్లేవర్స్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. ఓకే,
యా నౌ సో ఇక్కడ చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, 47 ఏఎంఐస్ ఉన్నాయి, కానీ ఒక ఇమేజ్ లేదు విచ్ ఇస్ సెంటోఎస్ లేదండి. సెంటోఎస్ అని ఒక ఇమేజ్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అదే కావాలనుకోండి, సెంటోఎస్ అనే ఇమేజ్ ఈ క్విక్ స్టార్ట్లో లేదు మనకు, కానీ అదే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ప్రాజెక్ట్లో. సో వీ రిక్వైర్డ్ దాట్. సో ఫర్ విచ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, గో టు AWS మార్కెట్ ప్లేస్. సో మార్కెట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి సెంటోఎస్ అని. సో మనకి ఏది కావాలంటే సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ అన్ని అవైలబుల్ వస్తాయి. సియర్ సెంటోఎస్ 7, సెంటోఎస్, ఇవన్నీ లైనెక్స్ అండి. ఓకే, మన విండోస్ కూడా చేస్తాం, విండోస్ చేస్తాం, లైనెక్స్ చేస్తాం. ఇట్స్ వెరీ ఈజియర్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, యా నౌ క్యాన్సిల్ దిస్. ఓకే, యా నౌ సీ హియర్, ఇక్కడ 47 ఏఎంఐస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. ఈ ఫ్లేవర్స్లో మళ్ళీ వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, అమెజాన్ లైనెక్స్ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, సియర్ ఇవన్నీ కూడా అమెజాన్ లైనెక్స్ ఫ్లేవర్స్ అంటే వర్షన్స్, డిఫరెంట్ వర్షన్స్. అదే మీరు విండోస్ సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి, విండోస్ ఫ్లేవర్స్, విండోస్ వర్షన్స్, డిఫరెంట్ వర్షన్స్. ఇయర్ ఇవన్నీ కూడా వర్షన్స్. మీకు ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ తీసుకోవచ్చు, రైట్, యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఫైన్. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బ్రౌజ్ ఎంఐస్ వన్ మోర్ టైం. ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మనకి AWS వాళ్ళు ఏదైతే ఫ్రీగా ఇస్తున్నారో అవే యూజ్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, అమెజాన్ లైనెక్స్ ఫస్ట్లో చూడండి, ఇక్కడ అమెజాన్ లైనెక్స్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, ఇది మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, అమెజాన్ లైనెక్స్ వేరే ఫ్లేవర్. ఇక్కడ చూడండి, మ్యాక్ ఓఎస్ ఫ్రీ లేదు, మ్యాక్ ఓఎస్ ఫ్రీ లేదు, మ్యాక్ ఓఎస్లో వేరే ఫ్లేవర్ ఫ్రీ లేదు. రెడ్ హ్యాట్లో ఫ్రీ ఉంది సిఆర్, ఇంకా ఈ మ్యాక్ ఫ్రీ లేదు. రెడ్ హ్యాట్లో అదర్ వర్షన్ ఫ్రీ లేదు. సూసీ లైనెక్స్ ఫ్రీ ఉంది, ఉబంటు ఫ్రీ ఉంది, విండోస్ కూడా కొన్ని ఫ్లేవర్స్ ఫ్రీ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ విండోస్ చూడండి, ఈ విండోస్ ఫ్రీ కాదు. ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అన్న ఫ్లేవర్సే మనం తీసుకోవాలి, రైట్. యా నౌ ఈ ఫస్ట్ వర్షన్ తీసుకోకండి, ఈ ఫస్ట్ వర్షన్ లేటెస్ట్ వన్. ఇది ఈ వర్షన్కి మినిమల్ కాన్ఫిగరేషన్ సరిపోదు, రైట్. మినిమల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఐ టెల్ యూ దట్. సో మనకి ఫ్రీగా ఏంటంటే ఐ షో యూ దట్ ప్రాక్టికల్లీ. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ వన్ తీసుకోకండి, సెకండ్ వన్ చూడండి, సెకండ్ వన్ తీసుకోండి. ఇది లేటెస్ట్ ఇమేజ్, దీనికి ఎక్కువ ర్యామ్, ఎక్కువ CPU కావాలి, రైట్. యా సో సెకండ్ వన్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్ని నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసే ముందు 64-bit x86, 64-bit ARM అని 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 64-bit x86 అంటే నార్మల్గా యూజ్ చేసే వర్షన్. మనం ARM అంటే ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ చేస్తాం, మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇది తీసుకోవద్దండి, ఫస్ట్ తీసుకోండి, డిఫాల్ట్ వన్ తీసుకోండి. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఇది క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ చూడండి, మనకు సర్వర్ సెలెక్ట్ అయింది ఇక్కడ సిఆర్. సో సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చాం, ఇక్కడ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి ఏఎంఐని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ని. సో ఈ ఇమేజ్ మనకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంది, ఫ్రీ, రైట్. యా నౌ గో డౌన్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్. ఏ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ కావాలి, ఎంత ర్యామ్ కావాలి, ఎంత CPU కావాలి. ఇక్కడ మనకు చాలా ఉంటాయండి. ఇక్కడ సిఆర్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ T2 మైక్రో, రైట్. సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి, చాలా ఫ్లేవర్స్, చాలా వర్షన్స్, టైప్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనకు T2 నానో ఉంది చూడండి, T2 నానో ఇది ఫ్రీ కాదు. T2 మైక్రో ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. T2 స్మాల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ. T2 మీడియం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ. T2 లార్జ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ. T2 X large it is not free, right. So whatever free versions are available that we can use. మనకు ఒక T2 మైక్రో ఒకటే ఫ్రీ ఇస్తున్నారు, T2 మైక్రో ఒకటే. సో T2 మైక్రోలో 1 వర్చువల్ CPU, 1 GB ర్యామ్ ఇస్తున్నారు అంతే. అంటే ఒక CPU ఒక ర్యామే ఉంటుంది, 1 GB ర్యామే ఉంటుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి మనం టెస్ట్ ల్యాబ్లో. రియల్ టైంలో అయితే ఇది సఫిషియంట్ కాదు, ప్రొడక్షన్ సర్వీస్లో దిస్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్, బట్ టెస్ట్ ల్యాబ్లో ఇదే యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, select this. Default one is T2 micro. You can select this. Okay, now go down here. Next one ఏంటంటే కీ పేర్. కీ పేర్ అంటే ఏంటంటే ఒక కీ ఇస్తారు AWS వాళ్ళు. సో ఎవ్రీ క్లౌడ్ సర్వర్కి ఒక కీ ఉంటుందండి. సో అలాంగ్ విత్ ద యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ కీ. వితౌట్ కీ వీ కెనాట్ కనెక్ట్ సర్వర్. కీ లేకుండా మనకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు, రైట్. సో కీ మిస్ అయిందనుకోండి, వీ కెనాట్ కనెక్ట్. కానీ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చో అది కూడా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు మన ఇష్యూ. అది లాస్ట్లో నేను చూపిస్తాను AWS
AWS లాస్ట్లో కీ పేర్ మిస్ అయితే ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, ఒక సర్వర్కి మల్టిపుల్ కీ పేర్స్ ఎలా యూస్ చేయాలి, ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లాజిక్గా అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇంటర్వ్యూ ఎలా అడుగుతారంటే ఐ లాస్ట్ మై కీ పేర్, హౌ కెన్ ఐ రిట్రీవ్ ద కీ పేర్ అని అడుగుతారు. ఎలా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు అనేది చాలా సింపుల్గా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. విల్ సీ దట్. ఓకే, యా. నౌ సో కీ పేర్ కావాలి మనకి. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ హియర్, ఎగ్జిస్టింగ్ key pairs are there here. These are the existing key pairs, already created key pairs. Okay, I don't want to use existing key pair, I want to create new key pair. Click on create new key pair. Key pair name ఇవ్వాలండి. Now DevOps batch 72. Okay, I want to do like this. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. కీ పేర్ టైప్ RSA అండ్ సమ్ ఐడి ఇచ్చారు. మనం ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద RSA ఓన్లీ. సో ఎన్క్రిప్టెడ్ ప్రైవేట్ కీ యూస్ చేయొద్దండి, మనకు అవసరం ఉండదు. ఫస్ట్ RSA అనేది యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్లో టూ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి మనకి, .pem .ppk. సో .pem అంటే ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. PPK అంటే ఏంటంటే పుట్టి ప్రైవేట్ కీ అంటాం మనం. .ppk ఫుల్ ఫార్మ్ ఇస్ పుట్టి ప్రైవేట్ కీ, అది డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ is సెలెక్టెడ్ PEM. యూ కెన్ సెలెక్ట్ PEM ఓన్లీ. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. సో డిఫాల్ట్ వన్నే సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. ఒక కీ పేర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది మనకి, రైట్? యా. సో ఈ కీ పేర్ నేను చూపిస్తాను. ఈ కీ పేర్లో ఒక కీ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ దిస్ కీ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్. ఈ కీ అండి. ఓకే, సో ఇంత పెద్ద కీని ఎవరైనా హ్యాక్ చేయగలరా అంత ఈజీగా? నో, రైట్? సో దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ విల్ బి ప్రొవైడ్ బై AWS. అంటే ఎవ్రీ టైం ఈ కీ పేర్ని కాపీ చేయం మనం. సో ఈ కీ పేర్ని యూస్ చేయాలి, ఎలా యూస్ చేస్తాం చూద్దాం. ఓకే, యా. సో దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ విల్ బి ప్రొవైడ్ బై AWS. AWS ఇస్ 100% సెక్యూరిటీ. ఓకే, యా. నౌ నెక్స్ట్ వన్. సో మన కీ పేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక నెట్వర్క్ కావాలి, రైట్? యా. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. సో ఈ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఏంటంటే AWS వాళ్ళు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్, రైట్? సో నార్మల్గా రియల్ టైంలో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ యూస్ చేయాలి. సో విచ్ ఈస్ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ VPC. మనం ఎస్టర్డే VPC గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్? ఇక్కడ డిఫాల్ట్ VPC ఇచ్చారు. సో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్లో మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తే వీ కెనాట్ కస్టమైజ్, రైట్? రియల్ టైంలో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ యూస్ చేయం, కస్టమైజే యూస్ చేస్తాం. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ VPC విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ హౌ టు క్రియేట్ కస్టమ్ నెట్వర్క్, how to create the server in custom network, how to connect the server in custom network, we'll try to understand while working on VPC. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, యా. నౌ సో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్లో సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఓన్లీ. యా. నెక్స్ట్ వన్, సో ఫైర్వాల్ అని ఉందండి. ఫైర్వాల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్? మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎస్టర్డే. Yes, firewall is a network security device. It will allow and deny traffic as per the firewall rules. Okay, good traffic ni allow chestundi, bad traffic ni deny chestundi, right? As per the firewall rules. Okay, so now I have a question. Yeah. The security key annaga. No. Keep it. Going forward, I mean future lo kuda work chesinappudu maintain cheyali. కీ పేర్ ఉండాలి. ఎస్. Excel sheet lo ఒకటి maintain చేస్తాం. ఎక్సెల్ షీట్ కాదు, మన సిస్టంలోనే సర్వర్స్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది, ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మనం పర్సనల్ గా ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలి, సేవ్ చేసుకోవాలి. ఎస్, ఒక ప్లేస్లో సేవ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. వాటెవర్ ఎక్సెల్ ఆర్ ఎస్, యా, ఫైన్. సో అయితే ఇక్కడ ఫైర్వాల్, నెక్స్ట్ ఫైర్వాల్ అండి. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే సర్వర్ ఏంటి? లైనెక్స్ సర్వర్. లైనెక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే త్రూ SSH అథెంటికేషన్ అని ఉంటుంది. SSH అంటే ఏంటంటే సెక్యూర్ షెల్ అంటాం. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్, నెట్వర్క్ ఎడిట్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది డిఫాల్ట్ VPC అండి. ఈ డిఫాల్ట్ VPC యూస్ చేద్దాం. మనం నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, VPCలోకి వెళ్ళినప్పుడు కస్టమైజ్డ్ VPC చూద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫైర్వాల్ చూడండి, ఫైర్వాల్. సో ఈ ఫైర్వాల్ నేమ్ కూడా ఇవ్వండి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్. న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో సేమ్ నేమ్ ఇస్తాను, DevOps batch 72 SG అని ఇస్తాం, సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే,
సో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా సేమ్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో లైనక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే SSH అథెంటికేషన్ కావాలని చెప్పాం మనం. సెక్యూర్ షెల్. సో సెక్యూర్ షెల్ TCP అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, రైట్? సో ఈ TCP ప్రోటోకాల్ IP అంత పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే 22. అంటే లైనక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ అథెంటికేషన్ కావాలి, ఈ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఓపెన్ అయి ఉండాలి, రైట్? యా. సో ఇక్కడ సోర్స్ టైప్ ఏంటంటే ఎనీవేర్, అంటే ఏ నెట్వర్క్ నుంచి అయినా మనం లైనక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎనీవేర్ ఇస్తే. సో ఎనీవేర్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ 0.0.0.0.0/0 అంటే we can, yeah, the traffic will be allowed from any network, రైట్? ఇదంతా మళ్ళీ మనకు రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది, చాలాసార్లు రిపీట్ అవుతుంది. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గురించి ఒక 30 minutes 1 hour సెషన్ ఉంటుంది. సో డోంట్ వరీ అండి, ఫస్ట్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అందుకు మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కావాలి కాబట్టి చూస్తాం. ఓకే, యా. సర్వర్కి, సర్వర్లో అథెంటికేట్ అవ్వాలంటే, సర్వర్లో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం ల్యాప్టాప్ నుంచి, యా కరెక్ట్ అండి, రైట్? యా. నౌ సో ఈ పోర్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. మనం లైనక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఈ పోర్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అదే విండోస్ సర్వర్ అయితే 3389 ఒక పోర్ట్ ఉంటుంది, 3389, దట్ పోర్ట్ విల్ బి ఓపెన్. ఓకే, యా, ఫైన్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ మనకి ఫస్ట్ టైం ఇంత టైం పడుతుందండి సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం, కానీ 1 minute అయిపోతుంది సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం. సో ఫస్ట్ టైం అన్ని ఆప్షన్స్ 1 by 1 వెళ్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టోరేజ్ అండి, స్టోరేజ్. సో ఒక సర్వర్కి మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ చేయాలి, కాపీ చేయాలి అంటే స్టోరేజ్ కావాలి, రైట్? యా. సో స్టోరేజ్ బై డిఫాల్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ 8 GB స్టోరేజ్, 8 GB ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఎక్స్పాండ్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి సైజ్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ 8 GB. EBS వాల్యూమ్ ఇస్తున్నారు, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్. EBS ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్. మన స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ గురించి డీటెయిల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ద డ్రైవ్ నేమ్, డ్రైవ్ నేమ్ అంటే స్టోరేజ్ డ్రైవ్ నేమ్. మనకు విండోస్లో C డ్రైవ్, D డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా, లైనక్స్లో కూడా డ్రైవ్ నేమ్ ఉంటుంది, /dev/xvda/dev/sdf అలా ఉంటుంది డ్రైవ్ నేమ్, రైట్? బై డిఫాల్ట్ ఒక స్నాప్ షాట్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. స్నాప్ షాట్ అంటే ఒక కాపీ, ఒక రిప్లికా, ఒక బ్యాకప్ కాపీ. ఓకే, యా. 8 GB స్టోరేజ్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. మీకు 8 GB కాకుండా 100 GB కావాలనుకోండి, సింపుల్గా 100 GB అవుతుంది. ఓకే, బట్ 8 GB వరకే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, 100 GB ఇస్తే ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ పడుతుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ టైప్ GP2 అంటే జనరల్ పర్పస్ 2. ఇక్కడ చూడండి, జనరల్ పర్పస్ 2, జనరల్ పర్పస్ SSD GP2 అంటాం. SSD అంటే ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్. సో మన ల్యాప్టాప్లో కూడా SSD డ్రైవ్స్ వాడుతున్నాం ప్రజెంట్, మన ల్యాప్టాప్లో కూడా SSD డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ వెరీ హై పర్ఫార్మెన్స్ డ్రైవ్స్, రైట్? యా. సో మీకు ఏ డ్రైవ్ కావాలంటే ఆ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో బై డిఫాల్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ సెకండ్ వన్. మీకు ఫస్ట్ వన్ కావాలంటే ఫస్ట్ వన్ స్విచ్ అవ్వచ్చు, చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే IOPS. వాట్ ఈస్ IOPS? 300/3000. IOPS అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్, అంటే యువర్ డ్రైవ్ స్పీడ్. మన డ్రైవ్లో ఒక టేప్ ఉంటుంది, అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ టేప్ స్పీడ్ అనమాట. ఇన్ని 300/3000 అంటే అన్నిసార్లు రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్, ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దిస్? డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ అంటే ఏంటి? సో మనం రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు ఏంటంటే సర్వర్ని టర్మినేట్ చేయమని. టర్మినేట్ అండ్ డిలీట్. సో ఎందుకు టర్మినేట్ చేయాలి? ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హోల్డ్ ద సర్వర్ ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై. సో ఛార్జెస్ కట్ ఆఫ్ చేయాలంటే సర్వర్ డిలీట్ చేయాలి, రైట్? సో సర్వర్ డిలీట్ చేస్తాక కూడా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు, అప్పుడు మనం సర్వర్ డిలీట్ చేయాలి, అప్రూవల్స్ అని చెక్ చేసి. అయితే ఇక్కడ మీరు ఎస్ అని ఇచ్చారనుకోండి, డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్. వెన్ యూ డిలీట్ యువర్ సర్వర్ అలాంగ్ విత్ ద సర్వర్ దిస్ వాల్యూమ్ ఆల్సో విల్ బి డిలీటెడ్. స్టోరేజ్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది ఎస్ ఇస్తే. అందుకే మనం రియల్ టైంలో నో ఇవ్వాలి. నో ఇస్తే ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ డిలీట్ యువర్ సర్వర్ విల్ బి డిలీటెడ్ బట్ వాల్యూమ్ విల్ బి అవైలబుల్. సో వాల్యూమ్ డిలీట్ చేయకూడదండి ఇమీడియట్గా, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ డేటా అంతా కూడా ఈ వాల్యూమ్లో ఉంటుంది, రైట్? సో దే టేక్ బ్యాకప్. వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ టు టేక్ ది బ్యాకప్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై యూ షుడ్ నాట్ డిలీట్ ద వాల్యూమ్, రైట్? సో ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ టు నో, రైట్? సో డిఫాల్ట్ ఎస్ అని వస్తుంది, మీరు రియల్ టైమ్ అయితే నో ఇవ్వచ్చు, నో ఇవ్వాలి, రైట్?
యా సో నెక్స్ట్ వన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అంటే మన డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలంటే ఎన్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ అవైలబుల్. సో ఇంకా అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. క్విక్లీ యూ కెన్ సీ దట్. క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం డిఫరెంట్ ఐఎంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐఎం చూస్తాం, రైట్. సో ఇంకా వీపీసీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ఆప్షన్స్ చూస్తాం, రైట్. ఇవన్నీ తర్వాత మనం చూస్తాం. ఒక ఆప్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెనెన్సీ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. టెనెన్సీ టెనెన్సీ ఈ టెనెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి. టెనెన్సీలో షేర్డ్, డెడికేటెడ్ హోస్ట్, 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి. రియల్ టైంలో అయితే, మన డెస్క్టాప్లో అవసరం లేదు. రియల్ టైంలో అయితే ఐదర్ షేర్డ్ ఆర్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్ యూనిట్ సెలెక్ట్. అయితే ఇక్కడ షేర్డ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ అవర్ డేటా సెంటర్, యుఎస్ ఈస్ట్ టు ఒహాయో డేటా సెంటర్. మనం ఆ రీజియన్లో సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, షేడ్ అంటే ఏంటంటే డేటా సెంటర్లో ఉన్న ఏ ర్యాక్లో అయినా సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ర్యాక్ అంటే ఏంటండి? ఒక కంటైనర్. ఓకే, సో డేటా సెంటర్లు ఎలా ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సెంటర్లో డిఫరెంట్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజూర్ డేటా సెంటర్ క్లారిటీగా ఉంటుంది. అజూర్ డేటా సెంటర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది చూడండి, ఇది డేటా సెంటర్ అండి. రియల్ టైంలో డేటా సెంటర్స్ ఎలా ఉంటాయి? క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్, అజూర్ డేటా, ఇది అజూర్ డేటా సెంటర్, అజూర్ డేటా సెంటర్ ఇమేజ్. సో ఇవన్నీ ర్యాక్స్ అంటాం. ర్యాక్ అంటే ఒక కంటైనర్, ఆ కంటైనర్లో సర్వర్స్ అన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంటాయి. సో మనం ఏ ర్యాక్లో అయినా సర్వర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. వెన్ యూ సెలెక్ట్ షేడ్, టెనెన్సీలో షేడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, షేడ్ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి. ఇక్కడ టెనెన్సీలో షేడ్ అంటే ఏంటంటే ఇది షేడ్. సో యూ కెన్ క్రియేట్ సర్వర్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ర్యాక్ ఇన్ ద డేటా సెంటర్. ఏ ర్యాక్లోనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అయితే సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే డెడికేటెడ్ అని ఉంది. డెడికేటెడ్, యా. డెడికేటెడ్ అంటే ఏంటంటే వెన్ యూ సెలెక్ట్ డెడికేటెడ్, యూ విల్ గెట్ డెడికేటెడ్ స్పేస్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఆ డెడికేటెడ్ స్పేస్లోనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్స్ మనం. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై అండి. అడిషనల్ ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై. ఫ్రీ కాదు ఇది. షేడ్ అంటే ఫ్రీ, నో ఛార్జెస్. డెడికేటెడ్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై, రైట్, అడిషనల్ ఛార్జెస్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఉంది, డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అని ఉంది. మనకు డెడికేటెడ్ అంటే ఏంటంటే, సో యూ విల్ గెట్ సమ్ డెడికేటెడ్ స్పేస్ ఫర్ యూ. ఈ స్పేస్లోనే క్రియేట్ చేస్తాం సర్వర్స్ని. డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని హోస్ట్లు మనకి ఇస్తారు లిస్ట్, కొన్ని హోస్ట్ లిస్ట్ ఇస్తారులా, ఈ హోస్ట్లోనే సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో డెడికేటెడ్ హోస్ట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదండి. ఓకే, షేడ్ ఒకటే ఫ్రీ. సో ఈ డెడికేటెడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, డెడికేటెడ్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, నార్మల్గా ఒక బస్సులో వెళ్ళామనుకోండి. బస్సు డెడికేటెడా షేడా? షేడ్, రైట్. మీరు మీ ఓన్ వెహికల్ వెళ్ళారనుకోండి, కార్లో, దట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ ఫర్ యూ. సో కార్లో వెళ్తే మనకు ఛార్జెస్ కూడా ఎక్స్ట్రా అవుతాయి. మన ఓన్ కార్లో వెళ్తే ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అవుతాయి. సో అందుకే వాళ్ళు డెడికేటెడ్కి ఛార్జెస్ ఎక్కువ పెడుతున్నారు. సో అదే షేర్లో వెళ్ళామనుకోండి, వెరీ లెస్ ఛార్జెస్. ఓకే, సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, మనకి వాటర్ ట్యాప్స్, మున్సిపల్ ట్యాప్స్ ఉంటాయి స్ట్రీట్స్లో. సో ఆ మున్సిపల్ ట్యాప్ స్ట్రీట్లో ఉన్న ట్యాప్ యూస్ చేస్తే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అదే మన హౌస్లో ఉన్న ట్యాప్ యూస్ చేస్తాం అనుకోండి, అది డెడికేటెడ్ ఫర్ యూ, రైట్, ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై, రైట్. సేమ్ వే ఇక్కడ డేటా సెంటర్లో కూడా మనం షేడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే నో ఛార్జెస్ అండి. ఓకే, డెడికేటెడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై. డెడికేటెడ్ హోస్ట్ కూడా ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఓకే, యా. ఫర్ నౌ వీ కెన్ సెలెక్ట్, డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం, కొన్ని సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాం. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎన్ని కావాలి? 1 or 100 or 1000, how many instances you require, we can give here. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మనకు ఒకటేసారి త్రూ 200 సర్వర్స్ కావాలనుకోండి, 200 ఇవ్వండి. 1000 కావాలంటే 1000 ఇవ్వండి. అన్ని సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 minute క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, యా. సో ఫర్ నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే,
Yeah, so ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇమేజ్ అమెజాన్ Linux 2 AMI వర్చువల్ సర్వర్ టైప్ T2 మైక్రో అంటే 1 వర్చువల్ CPU 1 GB ర్యామ్ అండ్ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేటింగ్ వాల్యూమ్ 100 GB మనకు వద్దు, ఇక్కడ 8 GB ఇద్దాం. ఓకే, default one 8 GB. You can give 8 GB only. Okay. Now click on launch instance. Click on launch instance. My instance launch open. Okay. Yeah. So now click on this. Yeah. Now this is in pending state. So it's being ready. So in few seconds. See. Now this is in running state. మనకు సర్వర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, యా, సర్వర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా, సో వన్ మోర్ సర్వర్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ అండి. విత్ ఇన్ 1 minute క్రియేట్ చేస్తాను. మళ్ళీ చూడండి, మళ్ళీ చెప్తాను నేను వన్ మోర్ టైం. ఓకే, యా, ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, టికెట్ వచ్చిన తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ అంతా చెక్ చేసుకుని అప్రూవల్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఏ రీజన్లో కావాలో కూడా రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ ఇవ్వండి, యాప్ సర్వర్ అని ఇస్తాను. నెక్స్ట్ యాప్ సర్వర్. ఓకే, యా, సో నెక్స్ట్ మనం అమెజాన్ Linux కాదు ఉబంటు కావాలని చెప్పారు ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఉబంటు సర్వర్ తీసుకోండి. ఉబంటులో ఏదో ఫ్లేవర్ తీసుకోండి, ఉబంటు 20.04 సంథింగ్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ క్లయింట్ ఇస్తారండి, ప్రాజెక్ట్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. సో ఈ సర్వర్ ఫ్రీ కాదండి, ఇక్కడ మనకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉన్నదే క్రియేట్ చేసుకోవాలి టెస్ట్ ల్యాబ్లో. ఓకే, సో నౌ సెలెక్ట్ యువర్ ఫ్రీ టైర్ సర్వర్. ఇది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, సెలెక్ట్ దిస్. నౌ గో డౌన్ హియర్. ఇక్కడ T2 మైక్రో మనం ఫ్రీ T2 మైక్రో ఒకటే ఉంది, కానీ ప్రాజెక్ట్లో T2 మైక్రో సపోర్ట్ చేయదు. ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్కి సరిపోదు. 1 CPU 1 GB ర్యామ్ అంటే చాలా తక్కువ, రైట్? సో మనం నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం T2 మీడియం కానీ లార్జ్ కానీ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. T2 మీడియం ఆర్ ఎక్స్ లార్జ్ కానీ ఎక్స్ లార్జ్ కానీ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఎక్స్ లార్జ్ అంటే 4 CPUs 16 GB ర్యామ్, లార్జ్ అంటే 2 CPUs 8 GB ర్యామ్, ఇలా వస్తాయి, రైట్? సో ఫర్ నౌ వీ కెన్ సెలెక్ట్ T2 మైక్రో ఓన్లీ. T2 మైక్రో తీసుకోండి. ఓకే, నౌ కీ పేర్. సో కీ పేర్ మనం ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. సేమ్ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఒకటే కీ పేరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, రైట్? యా, నౌ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ విచ్ ఇస్ 72 keys here, right? Select this. You mean for the ID and the password? No, only for the password. లేదండి, అంటే అలాంగ్ విత్ ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కీ కూడా కావాలి. యూసేజ్ కీ యూసేజ్ కీ మాత్రమే, పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, రైట్? యా, నౌ యా, నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ మనం ఎగ్జిస్టింగ్ నెట్వర్క్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఒకటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వాట్ ఎవర్ వీ క్రియేటెడ్ హియర్ విచ్ ఇస్ 72 SG, రైట్? యా, ఫైన్. నౌ గో డౌన్ హియర్. ఫైన్. సో ఇక్కడ స్టోరేజ్ మీరు ఎంత కావాలంటే అంత కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి మిస్ అయ్యాం ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఇది ఒక వాల్యూమ్ అండి, ఒక స్టోరేజ్ పార్టీషన్. మీరు ఇంకా వాల్యూమ్స్ కావాలనుకోండి, ఇంకొక పార్టీషన్ కావాలనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ న్యూ వాల్యూమ్. ఇంకో వాల్యూమ్ వస్తుంది, ఇది కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో వాల్యూమ్ కావాలంటే ఇంకొక వాల్యూమ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, రిమూవ్ దిస్. ఫైన్. నౌ వీ కెన్ చెక్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్ ఎన్ని కావాలో చూడండి, చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ యూ కెన్ వెరిఫై దిస్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. నౌ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ లాంచ్. So yeah, now instance is launching. This is right pending state. ఈ చెక్స్ అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ చెక్స్ అండ్ అప్లికేషన్ చెక్స్ అండి. 2x2 చెక్స్ పాస్ట్ ఉంది కదా, సిస్టమ్ చెక్స్ అండ్ అప్లికేషన్ చెక్స్. ఓకే, స్టాటస్ చెక్స్. ఈ సర్వర్ నేమ్ along with numerics dates తో కూడా మనం క్రియేట్ యా, యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్. అది నేమ్ కూడా ఇస్తారు వాళ్ళే. ఒక టెర్మినాలజీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ప్రాపర్ ఇవ్వాలి, రైట్? యా, నౌ ద
ఎస్ అండి. సో స్పెషల్ కీస్ వాళ్ళు ఏదిస్తే అదే మనం ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతాం. మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ఓపిస్ అని ఉంటాయి, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్, అదే ఫాలో అవ్వాలి మనం, రైట్. మన ఓన్ నేమ్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, యా. నౌ దీస్ సర్వర్స్ ఆర్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్ అండి. సో అయితే ఇప్పుడు సర్వర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, రన్నింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ హియర్, సో డీటెయిల్స్, సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, యువర్ సర్వర్ ఐడి, సో విచ్ ఇస్ యాప్ సర్వర్, రైట్, సర్వర్ నేమ్. సో హియర్ ఇన్స్టెన్స్ హోస్ట్ నేమ్, హోస్ట్ టైప్ ఏంటంటే, సో ఐపీ ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ ద ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్ అంటాం, ఇది మళ్ళీ చెప్తాను నేను. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ రిసోర్స్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ అంటే IPv4 అంటే IP వర్షన్ 4. సో ఇక్కడ మనకు పబ్లిక్ ఐపీ, ఈ ఐపీ అసైన్ అయిందండి, పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, ఎలాస్టిక్ ఐపీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవి మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో టుమారో మన సెషన్ ఉంటే ఇవి మళ్ళీ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ చూడండి, ఉబంటు ప్లాట్ఫామ్, ఉబంటు ఫ్లేవర్ ఈ సెలెక్టెడ్ హియర్. సో ప్లాట్ఫామ్ డీటెయిల్స్ లైనక్స్ అండ్ యూనిక్స్. ఓకే, సో ఇలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ ఐపీ, దిస్ ఇస్ ప్రైవేట్ ఐపీ. టు కనెక్ట్ సర్వర్ we use the public IP. Once you log into the server we use the private IP. సో పబ్లిక్ ఐపీని మనం ఏమంటాం, డైనమిక్ ఐపీ అంటాం. ఎస్టర్డే వి డిస్కస్డ్. డైనమిక్ అంటే ఏంటండి, వన్ టైం అవైలబుల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఐపీ. సో డైనమికల్లీ ద ఐపీ విల్ బి చేంజ్, రైట్. సో స్టాటిక్, ప్రైవేట్ ఐపీ ఏంటంటే స్టాటిక్ ఐపీ, దిస్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్ ఎనీవేర్. సో దిస్ ఇస్ పర్మనెంట్ ఐపీ ఫర్ సర్వర్. సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ఎందుకంటే టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్ వి యూస్ పబ్లిక్ ఐపీ. వన్స్ యూ లాగిన్ ఇన్ టు ద సర్వర్ దిస్ ఐపీ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T2 మైక్రో. సో కీ పేర్ కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంటుందండి. మీరు కీ పేర్ అంటే ఇఫ్ యూ ఫర్గట్ ద కీ పేర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్. ఏ కీ పేర్ అటాచ్ చేసాం మన సర్వర్కి, రియల్ టైంలో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కీ పేర్స్ ఉంటాయి. మీరు కీ పేర్ మర్చిపోయారు అనుకోండి, ఏ కీ పేర్ ఉందో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్లో, రైట్. చేయొచ్చు, ఎస్. మీరు ఈ కీపర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, వేరే కీపర్ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. యా. నౌ యా, నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ సెక్యూరిటీలో గోడౌన్ హియర్. సో టీసీపీ పోర్ట్ 22 పోర్ట్ ఓపెన్ అయ్యి ఉంది మనకి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా అటాచ్ అయి ఉంది ఈ సర్వర్కి. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్. యా. సో ఈ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్, ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అంటే ఏంటంటే నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను. నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి వెళ్ళినప్పుడు అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా రూల్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి, ఇవన్నీ చూస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ నెట్వర్కింగ్. సో ఈ నెట్వర్కింగ్లో మనం వీఆర్ యూజింగ్ డిఫాల్ట్ విపిసి, డిఫాల్ట్ నెట్వర్కే యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ కస్టమ్ నెట్వర్క్ హియర్, డిఫాల్ట్ విపిసి వాట్ ఎవర్ దే ప్రొవైడెడ్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ విపిసి రియల్ టైంలో యూజ్ చేయము, కస్టమైజ్డ్ విపిసి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక స్మాల్ ఆప్షన్ నెట్వర్కింగ్లో అవైలబిలిటీ జోన్ US ఈస్ట్ 2A. జోన్ అంటే ఏంటండి, రీజన్ అంటే ఏంటి, రీజన్ అంటే డేటా సెంటర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది రీజన్ అగైన్ వీ హ్యావ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్, రైట్. సో ఇక్కడ US ఈస్ట్ 2A అవైలబిలిటీ జోన్. సో 3 జోన్స్ ఉంటాయి, US ఈస్ట్ 2A, 2B, 2C అనే 3 జోన్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో కరెంట్లీ అవర్ సర్వర్ is created in 2A అవైలబిలిటీ జోన్. ఓకే, యా. నౌ నెక్స్ట్ వన్ స్టోరేజ్. So here this is the storage EBS volume we are using, 8 GB size, and this is the volume ID. Okay, next one status checks running. Okay, monitoring. The monitoring and data tarvata chuddam. Tags. So we gave the app server, tag name app server. Okay, fine. Now once you check this, okay, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఈ సర్వర్ రన్నింగ్లో ఉంది ప్రజెంట్, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్. సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి ఒక చిన్న స్మాల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో అది రేపు కంటిన్యూ అవుదాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, సో చాలా సింపుల్ అండి. ఓకే, మీరు ఇంతవరకు ఏం చేయాలంటే ఒక సర్వర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత
ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఎలా టర్మినేట్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. స్టాప్ చేయడం అంటే ఏంటంటే షట్ డౌన్ చేయడం. సెలెక్ట్ యువర్ సర్వర్, go to instance state, stop instance. Click on stop instance, click on stop. Once you stop this, this will be shutting down. See here, ఈ సర్వర్ స్టాప్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ఈజ్ స్టాపింగ్ అంటే షట్టింగ్ డౌన్. సో అయితే నేను ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని టర్మినేట్ చేస్తాను. వెబ్ సర్వర్ సెలెక్ట్ ది సర్వర్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్, టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్స్, క్లిక్ ఆన్ టర్మినేట్. నౌ దిస్ ఇస్ టర్మినేటింగ్. టర్మినేటింగ్ అంటే డిలీటింగ్ అండి. ఓకే, సో మనం టర్మినేట్ చేసిన తర్వాత, టర్మినేటెడ్ అని చెప్పిన తర్వాత కూడా 45 minutes లాగ్ ఉంటుంది మన దగ్గర, లాగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది టర్మినేట్ అని చూపిస్తే చూడండి ఇప్పుడు సర్వర్, ఆ లాగ్ అయితే మన దగ్గర ఉంటుంది. రైట్, టర్మినేట్ చేయకూడదండి. కరెక్ట్, ప్రొడక్షన్ సర్వీస్ టర్మినేట్ చేయకూడదు, స్టాప్ చేస్తూ ఉంటాం సమ్ టైమ్స్. రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాకప్ మెకానిజం ఉంటుంది. ఎస్, బ్యాకప్ ఉంటుంది, బ్యాకప్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ టర్మినేటెడ్ అండి. ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేట్ అయిపోయింది. టర్మినేట్ అంటే డిలీట్, కంప్లీట్ డిలీట్. సో ఈ సర్వర్ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయలేరు మీరు. అంటే ఇది మనం ఇక్కడ టెస్ట్ ల్యాబ్లో అయితే పుల్ బ్యాక్ చేయలేమండి. రియల్ టైంలో అయితే స్నాప్ షాట్స్ ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పుల్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ టర్మినేటెడ్. సో అయితే ఇక్కడ నుంచి ఒక 45 minutesలో ఈ సర్వర్ వెళ్ళిపోతుందండి. ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ 45 minutes వరకు ఉంటుంది, తర్వాత ఇది కనిపిస్తుంది. చేయొచ్చు రియల్ టైంలో అయితే, ఇక్కడ చేయలేము. ఓకే, ఫైన్. సో స్టాప్ అండి. ఎస్, టర్మినేట్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ టీమ్ కన్ఫర్మ్ చేస్తారు మనకి, ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, టర్మినేట్ చేసి. స్టోరేజ్ని డిలీట్ చేయకూడదండి. స్టోరేజ్ని మన డిలీట్ అండ్ టర్మినేషన్ ఒక ఆప్షన్ చూపించాను కదా, అది నో పెట్టాలి. ఎస్, నో చేస్తే వాల్యూమ్ స్టోరేజ్ ఉండిపోతుంది, సర్వర్ డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, వాల్యూమ్ ఉంటుందండి. ఎస్, ఆ వాల్యూమ్లో ఉన్న డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి మనం. సో నో వన్ పెట్టాలి. ఎస్, ఒకవేళ మీరు బై మిస్టేక్ ఎస్ ఇచ్చినా తర్వాత చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇంతవరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ఫైన్, సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెట్టండి, సో దట్ విల్ డిస్కస్. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. నేను అప్డేట్ చేస్తాను, గ్రూప్లో మెసేజ్ పెడతానండి.